Hello dear students, welcome to CR Digital Classes. I am Ajay Punna. Today we are going to see a short problem which is asked in previous year, June 24 in question number 4. Okay, so this will be given in part A. Part A questions are all short answer questions for 4 marks each. Okay, this question is from Unit 4 Funds Flow Analysis. Part B, when you see question number 12A and 12B is fixed for this unit, funds flow analysis, and both 12A and 12B will be asked for problems. When it comes to part A, the question number is not fixed for funds flow analysis, and you will be seeing both theory and problem questions. Okay, mostly theory aayenge, but okay, in the previous year you can see there's a short problem here, right? Let's look at the question. From the following information, calculate the funds from the sale of furniture. Okay, how much money is received from selling the furniture is being asked. What information is given to you? Furniture and fittings, gross. Gross means at cost, right? There are two ways to maintain depreciation accounts, right? Either you follow net method where you will not open any accumulated depreciation account, or you'll follow the gross method, okay, where you will put the fixed assets account always at original cost, and whatever depreciation that has been charged on that particular fixed asset will be accumulated, will be kept in a separate account called accumulated depreciation account. So here those two accounts information is given. Okay, they are going with the second method. Okay, furniture and fittings gross, previous year balance is how much? 1,50,000 and current year 1,75,000, right? Whenever there is an increase in fixed assets balance, okay, there is a small indication that the business is expanding. Expand అవ్వకపోతే ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కొనుక్కొని ఏం చేస్తాడు కదా, రైట్? కస్టమర్లు వస్తున్నారేమో పెద్దగా. ఓకే, లెట్స్ సపోజ్ ఇట్ ఈస్ అ రెస్టారెంట్ బిజినెస్ అయితే ఎక్కువ కుర్చీలు కావాలి, ఎక్కువ టేబుల్లు కావాలి, రైట్? సో అలా బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుందంటే దాని అర్థం ఏంది? ఓకే, వీఆర్ ఎక్స్పాండింగ్ ద బిజినెస్ అనుకోవచ్చు. ఓకే, రైట్? Accumulated depreciation, okay, last year 20,000 ఉంది, current year 30,000 ఉంది. ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? Why will it increase? Right? When you are using more fixed assets, okay, year on year we will be using the fixed asset, right? That usage is depreciation, ante, right? So that current year depreciation will also be part of this. Next, additional information ఇచ్చిండు, right? What ఏం అడిగాడు? What is the amount received from the sale of the, okay, asset, okay, furniture. So he has given the opening and closing balances of fixed assets account and accumulated depreciation. Additional information is asking, is giving the information, loss on sale of furniture is 1,000 rupees. So how to calculate the loss? Okay, what is the formula? Sale proceeds minus, okay, WDV cheste. Okay, if your amount is positive, it is profit. If the amount is negative, it means it is loss. Ante WDV ఎక్కువ ఉంది, మీకు వచ్చిన అమౌంట్ తక్కువ ఉంది, ఓకే, కాబట్టి అది లాస్. ఆ లాస్ 1,000 అంట, రైట్? Depreciation charged during the year is 14,000. Current year depreciation on the furniture is 14,000, right? And purchase of furniture during the year is 35,000. E year we'll kotta furniture 35,000 worth konar, right? So our requirement is to calculate the sale proceeds from the furniture. We can solve this with two methods, method 1 and method 2, right? Method 1, I'll be going with the ledger accounts method. I'll prepare the ledger accounts of both the accounts, furniture and fittings account as well as accumulated depreciation account. Method 2, we will solve with the equations. Instead of preparing the ledger accounts, మనం formula based మీద వెళ్తాం. ఆ ఫార్ములా బేస్డ్ అర్థం కావాలంటే మెథడ్ 1 అర్థం కావాలి. ఓకే, మనకు మెథడ్ 1 అర్థం కాకుండా ఇఫ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ మెథడ్ 2 యూ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్. కాబట్టి మెథడ్ 1 ఇలా తీసుకున్నాను. లెట్స్ ప్లాట్ ద ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ ఇన్ ద లెడ్జర్ అకౌంట్స్. ఓకే, furniture and fittings is an asset. Asset will have debit balance. Kabatti opening balance I am writing to balance brought down enta 1,50,000 here. Closing balance ikkada rasta by balance carried down. Okay, 1,75,000. 1,75,000. Right? చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కి బ్రాడ్ డౌన్ కి క్యారీ డౌన్ కి కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఓకే, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ మీ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ లో సి ఉంది కదా, ఆ సి క్యారీ డౌన్ లో సి సేమ్ అనుకోండి. సో క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ ఆల్వేస్ క్యారీ డౌన్, రైట్? ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్ రాసేసారు. నెక్స్ట్, అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్. అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ ఇస్ అ ప్రొవిజన్ అకౌంట్. ప్రొవిజన్ ఇస్ అ లయబిలిటీ విల్ హావ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. సో నేను క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను. బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్
Last year balance is 20,000. Current year balance is closing balance, which is 30,000. Right. Now let's plot the additional information what he has given. By loss on sale of furniture. What is the journal entry when we are selling a fixed asset at loss? Okay. Bank account debit. Bank account debit. Okay. Loss on sale of furniture debit to furniture account. ఇది WDV amount తో రాస్తాం, ఇది సేల్ ప్రొసీడ్స్ అమౌంట్, ఇది లాస్ అమౌంట్, రైట్? సో వై ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ జర్నల్ ఎంట్రీ ఇస్ ఫర్నిచర్ అకౌంట్ లో మనం క్రెడిట్ సైడ్ రాయాలి లాస్. ఓకే, సో లెట్స్ రైట్ లైక్ దట్. బై లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ ఎంత? 1,000 rupees, right? Depreciation charged during the year is 14,000. What is the journal entry when they are maintaining provision for depreciation account? Journal entry ఏంటి? Depreciation account debit to provision for depreciation account. దాన్ని మనం accumulated depreciation account అంటాం, right? So I'm writing the journal entry for your reference here. Depreciation account debit. నార్మల్ గా మనం ఫిక్స్డ్ అసెట్ ని క్రెడిట్ చేస్తాం, బట్ వెన్ వీఆర్ మెయింటైనింగ్ ది అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ విల్ సెండ్ ద బ్యాలెన్స్ టు అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్. సో ఈ విధంగా మనం చూసుకుంటే వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ ఆన్ ద క్రెడిట్ సైడ్, రైట్? ఇక్కడ రాస్తున్నాం బై డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్. కరెంట్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ ఎంత ఇచ్చారు? 14,000, రైట్? 14,000 అండ్ రైట్. రైట్, నెక్స్ట్ purchase of furniture during the year is 35,000. What is the journal entry? Furniture account debit to bank. So furniture account loki velli debit lo I am writing to bank. Okay, ikkada bracket lo raskondi new purchase of furniture, right? Enta 35,000. Whatever information has been given has been plotted in the respective ledger accounts. Now ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఓకే, ఫస్ట్ బ్యాలెన్స్ ది అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్. బ్యాలెన్స్ చేస్తే మనకు బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ విల్ బి గెటింగ్ ఆన్ ద డెబిట్ సైడ్. దట్ వి విల్ సెండ్ ఇట్ టు ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్ అకౌంట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ డన్ బికాస్ ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్ అకౌంట్ ఈజ్ ఎట్ కాస్ట్. డెబిట్ సైడ్ లో ఉన్నది కాస్ట్, క్రెడిట్ సైడ్ లో ఉన్న అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ తీసేస్తే ఇఫ్ వి డిడక్ట్ ది అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ వి విల్ గెట్ WDV. WDVని మనం లాస్ కి యాడ్ చేసేస్తే ఓకే విల్ గెట్ ద సేల్ ప్రొసీడ్స్. అవన్నీ మనం లెజర్ అకౌంట్ లోనే చూస్తాం. సో వెరీ సింపుల్. అంతా ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లాట్ చేసిన తర్వాత నౌ వి విల్ బ్యాలెన్స్ ది అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ ఫస్ట్. ఇఫ్ యూ సీ క్రెడిట్ సైడ్ టోటల్ విల్ కమ్ హైయర్. 20,000 plus 14,000 will give you 34,000. So highest total I am writing on the both sides, 34,000. Already okay, balance carried down is 30,000. So I am writing 4,000 here, which I will send to furniture and fittings account. Okay, is the balancing figure of this account. So write it here by accumulated depreciation account and the 4,000. Right, now your task is to balance this furniture and fittings account, right? How much is the debit side total? 1,50,000 plus 35 is 185. And here on the credit side you are getting only 180. Okay, 175 plus 4 plus 1 is 1,80,000. So you see debit side total is higher. 1,85,000 I am getting here. 1,85,000 I'll write on this side as well. Highest total will be written on both sides. Okay, 1,85,000. We will see a balancing figure here. What is that balancing figure? It is nothing but the amount received on sale of the furniture by bank account. Okay, bracket lo raskondi sale proceeds. Sale proceeds. How much you are getting? Okay, you will get 5,000. So your answer you will write like this.
Therefore, the funds from sale of furniture is equal to 5,000 rupees. 5,000 rupees. Right? That concludes your answer. We have seen so far the problem in method 1, where we have drawn the ledger accounts. We have found the amount of sale of furniture as a balancing figure in the furniture fittings account. Let us solve this without drawing the ledger accounts. మనం equations తీసుకొని చేద్దాం. Okay. మనకి ఎలా వచ్చింది ఇది సేల్ ప్రొసీడ్స్? How did we get? We added all the debits. మనం క్రెడిట్ లో ఉన్న అన్ని తీసేసాం. తీసేస్తే మనకి బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ వచ్చింది. రైట్? సో I can write the formula like this. Okay. Method 2, we will solve like this. Sale proceeds of furniture, or mere sale proceeds anakunda, you can also say funds from sale of furniture is opening balance of furniture account plus new purchase of furniture. ఏమేం మైనస్ చేసాం మనం? మైనస్ లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్. We have also minused accumulated depreciation on assets sold, on furniture sold, and we have also minused closing balance of furniture. Right? చూసుకోండి, డెబిట్స్ లో ఉన్నవన్నీ యాడ్ చేస్తున్నాం. Whatever I have written on the debits, opening balance plus new purchases minus loss on sale of furniture minus accumulated depreciation minus closing balance. Right? Look at the మనకి ఏం కావాలి ఇప్పుడు? Let's plot the information whatever we have. We have the opening balance of furniture as 1,50,000. Okay. And we have the new purchases information ఎంత ఇచ్చాడు? 35,000. Minus loss on sale of furniture is already given 1,000. Minus accumulated depreciation on furniture sold. Many students will make a mistake of writing 14,000 here. అది current year depreciation కాదు. Whatever is the asset sold, that depreciation, the accumulated depreciation on the asset which is sold. ఇది మనకు తెలియదు, X రాస్తున్నా ఇక్కడ. Okay. Minus closing balance is given already 1,75,000. Right? Let's find out that X. X రావాలంటే what is X here? X is accumulated depreciation on furniture sold. From where you will get this information? From the accumulated depreciation account. Okay. If you observe the method 1 again, what did we do? Opening balance రాసాం, current year depreciation I have written. Okay. R&D add చేసాం, we added that. We minus the closing balance, we will get the accumulated depreciation on the furniture which is sold. So I'm going to write the same formula here. Right? Opening balance of accumulated depreciation account plus current year depreciation minus closing balance of accumulated depreciation account. Okay, ఈ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఏంటి? ఆఫ్ ఫర్నిచర్ అకౌంట్. ఇదేంటి? ఆఫ్ ఫర్నిచర్. ఈ ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ ఏవి? accumulated depreciation. We have the information in the question. Opening balance of accumulated depreciation is 20,000. Current year depreciation, question mentions depreciation charged during the year is 14,000. Minus closing balance of accumulated depreciation is 30,000. So if you calculate this, you will get 4,000. అంటే whatever asset was sold, దాని మీద accumulated depreciation so far was 4,000. Let's substitute this. Okay, ఇవి యాడ్ చేసేద్దాం. 1,50,000 plus 35 ఎంత? 185. Minus 1,000 minus 4,000 minus 1,75,000. Right? So 1,85,000 minus ఈ రెండు 5,000, 180 minus 175 is
5,000. So final answer is how much? Okay, 5,000. ఇక్కడ రాసేద్దాం. Okay, let me take this a little bit down. కొంచెం కిందకి రాసేసి మనం వర్కింగ్ నోట్ లాగా దీన్ని చూపించేసి we will write the answer. Therefore, the funds from sale of furniture is how much? 5,000. 5,000. Right? That is the answer. Right? Hope you understood the problem. You can write your answer in any one method. Okay? You need not write in both methods. Rendu methods lo rayalsina avasaram ledu. Any one method. Whatever way is comfortable for you, method 1 or method 2, you go with that method. Okay? Right? Wishing you all the best from CR Publishers. Thank you.